Okay, now we're going to discuss about the different types of flows encountered in an open channel flow. So it's classified broadly into four: steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, laminar and turbulent flow, subcritical, critical and supercritical flow. Out of these four, the first three we are already very familiar. We have already discussed the different types of flows in the third module. Which is the steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, laminar and turbulent flow. So we know what is steady flow and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, laminar and turbulent flow. But why are we studying it again in here? Why? Because there is a new variable introduced, that is a new flow characteristic introduced in an open channel flow, which is the depth of flow. So all these flows now also depend upon the depth of flow in the case of an open channel. Depth of flow meaning അതിൻ്റെ ആഴം, അതും കൂടെ ഒരു flow property ആയി മാറി. Now coming to the steady and unsteady flow, we know what is steady and unsteady flow. It is steady with respect to time, isn't it? So if I'm taking a point and I am measuring the velocity or depth or rate of the flow at different times or different time intervals at that particular point, and if all these properties are remaining constant with respect to time, then such a flow is known as a steady flow. And if all these properties are varying with respect to time, then it is an unsteady flow. ഇപ്പം ഞാനൊരു റിവറിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു. അവിടെ ഞാൻ 10 മണിക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഫ്ലോവിൻ്റെ റേറ്റ്, പിന്നെ അതായത് ഡിസ്ചാർജ്, വെലോസിറ്റി, പിന്നെ ഡെപ്ത്ത്, ആഴം, അതും നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് 10 മണിക്ക് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തു. 11 മണിക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പക്ഷേ 10 മണിക്ക് കിട്ടിയ അതേ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. എഗെയിൻ ഞാൻ 12 o'clock പോയി നോട്ട് ചെയ്തു, 1 PM പോയി നോട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഞാൻ പോയി നോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും എല്ലാ ടൈമിലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്താണ്, ഓൾ ദീസ് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Such a flow is known as a steady flow. And if it is not constant, ഈ ടൈമിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ന്യൂ വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു specifically mention the depth of flow when you are talking about the different types of flows encountered in an open channel flow. Okay, now coming to the uniform and non-uniform flow. If for a given length of the channel, the velocity of flow, depth of flow, slope of the channel and cross section remains constant, the flow is said to be uniform. And the flow is non-uniform if velocity, depth, slope and cross section is not constant. Okay, അത് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആണ്, യൂണിഫോം സ്പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ 100 meter length river, I am taking a 1 meter for my study, and that is the particular cross section I have taken, or with that is the particular space I have taken. So in that space, if I am measuring all these characteristics, that is the depth of flow or velocity or rate of flow, etc., at different points at a particular instant of time, at all these points, if these flow characteristics are remaining same, then it is known as a uniform flow. That is with respect to space. ആ ഒരു ഞാൻ എടുത്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ എവിടെ പോയാലും ആ ഒരു സ്പേസിൽ എവിടെ ആയാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിമൈനിങ് സെയിം, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ യൂണിഫോം ഫ്ലോ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിമൈനിങ് സെയിം, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് എ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ. സി, റിവർ ഫ്ലോ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ. ബിക്കോസ് വൈ? എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ നമുക്ക് മാറുന്നറിയാലോ. ആഴം പല സ്ഥലത്തും പല ആഴമാണ്. ഷോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആഴം കുറവായിരിക്കും, ഒരു മിഡിൽ സെക്ഷനിലോട്ട് ആഴം കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ്, ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം ഓർ എ റിവർ, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. But we can make it constant for an artificially made canals, etc. Okay. Now, an important classification is the classification of the non-uniform flow. This is new. Okay, so you have to specifically mark this and study, and it's very important.
That is the types of non-uniform flow. So the uniform flow is being divided into two with respect to the depth of flow. Okay, that is, first one is the gradually varied flow. If the depth of the flow in a channel changes gradually over a length of the channel, it is known as a gradually varied flow. And if the depth of flow in a channel changes abruptly over a length of the channel, it is known as a rapidly varied flow. Okay. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, ആ ഒരു ആഴം മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് ഗ്രാജുവൽ, okay, that is a gradually varied flow. And if the depth of flow in a channel changes abruptly over a small length of the channel, if we are taking a small length of the channel, ആ ഒരു ചെറിയൊരു സെക്ഷനിൽ തന്നെ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ, if the depth of flow is changing rapidly, then it is known as a rapidly varied flow. So in order to illustrate that, we'll see the cross section of a dam. So this is a dam, and the river is flowing from left to right over the upstream side of the dam, that is the reservoir portion. Okay, now dam is actually an obstruction to the flow of the river, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ റിവറിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു കെട്ടിയേക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇനി മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് എന്തായാലും ആ ഒരു വോള്യൂം വിൽ ബി സെയിം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ മാറും. വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെലോസിറ്റി അവിടെ സീറോ ആകാൻ പോവാണ്, അതിന് മുട്ടിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോവാണ്, റൈറ്റ്? വെലോസിറ്റി ഭയങ്കര കുറയാൻ പോവാണ്, സീറോ ആവുന്നതല്ല, ഭയങ്കര കുറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ we can see there is a gradual increase in the depth of flow by the time it reaches the or touches the dam. Okay, ആൻഡ് എന്നിട്ട് അതെന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ കാണുന്നത് ഓവർ എ വെരി ലോങ് ലെങ്ത്. നമ്മളൊരു അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അത് കൂടും. എന്നിട്ട് over the dam it spills, right? And what happens at the downstream side, the depth of flow is decreasing rapidly. പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവണം, അത്രയും ഡെപ്തിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത്രയും ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു കണ്ടില്ലേ, വളരെ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണ്. അവർ സ്മോൾ ലെങ്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ഫുള്ളൊരു ഫ്രോത്ത് പോലെ ആയിട്ട്, ഒരു വൈറ്റ് ഫ്രോത്ത് പോലെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ദർ ഈസ് എ വെരി മച്ച് ലോസ് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് വെലോസിറ്റി അങ്ങോട്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത്രയായിട്ട് എന്താ പറയുക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈനറ്റിക്. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഓവർ എ സ്മോൾ ലെങ്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ദർ ഈസ് എ റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് ഫ്ലോ ഒക്കറിങ്. ഓക്കെ, that is a very rapid change in the depth of flow is encountered. അവിടെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ റാപ്പിഡ്ലി വേരിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് ഫ്ലോ. വൈ വി ഹാവ് ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ? ബിക്കോസ് ഇൻ ദ module 5 we have to study both of these in detail. Okay, അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ വരെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. So that's why. So in the upstream side we can see that the depth of flow was gradually increasing and over a length of the channel. Therefore it is classified as a gradually varying flow, whereas in the downstream side the depth of flow was very much low to high. That is a rapid change. The change is rapid. So in the downstream side we are encountering a rapidly varying flow. Okay, so this is an illustration of the gradually varying flow and the rapidly varying flow in the case of a dam. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫ്ലോസും ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഗ്രാജുവലി വേരിയിങ് ഫ്ലോ ആണ്, ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു വേവ് ഫിനോമിന ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ എൻകൗണ്ടർ ദിസ് rapidly varying flow and hydraulic jump etc. in the case of a dam flow. Okay, so now non-uniform flow, again I'm going to depict it again. It is depending on the depth of flow ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ
ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി വേരിഡ് ഫ്ലോ. Depth of flow over a small length, that term is important, okay, over a small length, the depth of flow is changing abruptly, പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ, റാപ്പിഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റാപ്പിഡ്ലി വേരിയിങ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് rapidly varying flow actually gives rise to the process that is known as the hydraulic jump in a dam or a canal or a സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആഴം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആഴങ്ങൾ മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പം ഇവിടെ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, rapidly varying flow is occurring. Then what happened? Uniform flow, because why? The depth of flow is remaining constant. Again, due to that obstruction, what's happening? There is a rapidly varying flow. And it changes to an uniform flow. പിന്നെ ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ മാറിയത്. Therefore, there is a rapidly varying flow. പിന്നെ there is a gradual change in depth of flow, that is giving rise to the gradually varying flow. Then again there is an abrupt drop in the depth of flow. Therefore, it changes to a rapidly varying flow. Then again the depth of flow is almost remaining constant. Therefore, it becomes a uniform flow. Okay. Now, coming to laminar and turbulent flows. Laminar and turbulent flow, we know what is laminar and turbulent flow. Laminar flow means layer by layer flow. Okay. നമ്മളൊരു സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ഈ ഒരു റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ഫ്ലോ. തിന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് മെല്ലെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Whereas in the case of a turbulent flow, there is a zigzag motion of the the river, etc. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഫുൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മിക്സിംഗ് അപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് കുത്തി ഒലിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ ദ റെയിനി സീസൺ, ദ ഫ്ലോ ഇൻ ദ റിവർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ. മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നിട്ട് കുത്തി ഒലിച്ചിട്ടാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ. So both these laminar and turbulent flow can occur in open channels depending upon the Reynolds number. So Reynolds number was the ratio of inertia force to viscous force, and we had a formula, rho v r by mu ആണ് ഈ കേസിൽ. But in the case of a pipe flow it was different. So you have to specifically note this point. For a pipe flow it was rho v d by mu. Okay, but in the case of an open channel flow, the equation for the Reynolds number is changing to rho v r by mu, and the only thing that have changed here is the r, which is known as the hydraulic mean depth. ഇവിടെ നമുക്ക് hydraulic mean depth ആണ് എടുക്കുന്നത്, which is the ratio of area to the wetted perimeter. So this Reynolds number is the factor which distinguishes between the laminar and turbulent flow, and there are different ranges to classify the the flows into laminar, turbulent and transitional for an open channel flow. Likewise in the case of a pipe flow, in the pipe flow range ormendo range was if it was less than 2000, നമ്മൾ ആ റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ 2000 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4000, ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു 10⁶ വരെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ആസ് turbulent flow, and in between ആയിരുന്നെങ്കിൽ we have classified it as a transitional flow, isn't it? But in the case of an open channel flow, it is laminar flow ആണെങ്കിൽ the range is Reynolds number will be less than 500, and if it is a transitional flow, Reynolds number will be in between 500 and 1000, and if it is a turbulent flow, the Reynolds number will be greater than 1000. So this is the range, and you have to remember this range, and it's very important for competitive exams. University exams lo ഒരുപാട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് ടു ആസ്ക്, ആൻഡ് 5 മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കണം. സോ വി ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്. നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആർ ഇസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ടേം ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ. നമ്മൾ റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ ആയിരുന്നു, അവിടെ ഡി ആയിരുന്നു എടുക്കുന്നത്, ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു പൈപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത്, ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ
wetted area to the wetted perimeter, that is area of cross section to the wetted perimeter. So that term is important. നമ്മളിനി ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസും പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് അങ്ങനെ പല പല ടേംസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാനുണ്ട്. So and this Reynolds number is a very important factor which distinguishes between the pipe flow and the an open channel flow. Because why? നമ്മൾക്കറിയാം പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു, വേറാസ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോന് അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പൈപ്പ് ഫ്ലോക്ക് ഒരു റേഞ്ച് തരും, എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണോ ഇത് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ. സോ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് we'll have to calculate that, or ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ we'll have to calculate, or otherwise they'll be giving the range and we have to distinguish between the pipe flow and the open channel flow. This range is very important. If RE is less than 500, it is laminar flow, and if it is in between 500 to 1000, it is transitional flow, and if it is greater than 1000, it is turbulent flow. And the equation is also important. It is rho VR by mu, where rho is the density of the fluid. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ വാട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. So it will be 1000 always, and V is the average velocity and R is the hydraulic radius. Now next we have to study about the subcritical, supercritical and critical flow. Okay, the flow in an open channel is said to be subcritical if the Froude number is less than 1. There is a new term that is known as the Froude number. Okay, now the Froude number is actually the ratio of root of inertia force to gravity force. Okay, note that aduvada vittu poyittunde. It is the ratio of, that is Froude's number is equal to square root of inertia force to gravity force, and we have an equation for that which is given by V by root of GD, where V is the mean velocity of flow, D is the hydraulic depth of channel. Hydraulic depth ആണ്, മറ്റേ കേസിൽ hydraulic radius ആയിരുന്നു R. Okay, and is equal to the ratio of wetted area to the top width. So it is A by T, whereas in the previous case it was hydraulic radius was R is equal to A by P, area to the wetted perimeter. ഈ കേസിൽ hydraulic depth എന്ന് പറയുന്നത് wetted area to the top width ആണ്, top width of the channel, where T is the top width of the channel. Now subcritical flow is also called tranquil or streaming flow. For subcritical flow the Froude's number will be less than 1. Okay, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു ടേംസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if the Froude's number is coming less than 1, it is known as a subcritical flow, and if the Froude's number is coming equal to 1, okay, the correct equal to 1 ആണെങ്കിൽ the flow is called critical flow. And if the flow is we are getting the Froude's number as greater than 1, the flow is called the supercritical flow or shooting or rapid or torrential flow. അങ്ങനെ പല പേരിലും supercritical flow അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Okay, so this is how we classify the flows into subcritical, critical and supercritical flow. So how is that? It is based on a number known as the Froude's number, wherein Froude's number is actually the ratio of square root of inertia force to gravity force, and it is given by the equation V by root of GD, where V is the mean velocity of flow and D is the hydraulic depth. Very very important, it is hydraulic depth of channel and is equal to the ratio of the wetted perimeter to the top width of the channel, is equal to A by T. And നമുക്ക് ഈ ഒരു Froude number വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം if it is coming less than 1, it is a subcritical flow, and it's also known as tranquil or streaming flow. And if the Froude number is coming equal to 1, it is known as a critical flow, and if it is coming greater than 1, the flow is called a supercritical or shooting or rapid or torrential flow. Okay, now next topic is velocity distribution, and is very very important. It's always being asked. So we know that velocity is always varying across the channel because of friction along the boundary, and the maximum velocity usually is found just below the surface. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ചാനലുണ്ട്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഫ്ലോ പോലെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വെലോസിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കേസിൽ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടറൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും.
ബട്ട് ഇതൊരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ കേസിലായാലും ശരി, നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ്. വൈ ചാനൽ ബെഡിന് തന്നെ ഒരുപാട് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ വലിയ അതൊക്കെ റഫ്നെസ് ആണ് അല്ലേ, റഫായിട്ടുള്ള സർഫേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റഫായിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും. അപ്പം ചാനൽ ബോട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തട്ടി പോകുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിലൊക്കെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ചാനൽ ബോട്ടത്തിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിവറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഷോസ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മച്ച് വെജിറ്റേഷൻ, റൈറ്റ്? പല ചെടിയും കല്ലും മണ്ണും മുള്ളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, സൈഡ് സ്ലോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അവിടെയും എന്താണ്, നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ദർ. സോ എ മേജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് അറ്റ് ദ സൈഡ് സ്ലോപ്സ് ഓഫ് the rivers, etc. So because of all these frictional factors, what's happening, when the flow is happening, this flow will have to overcome that much of friction and flow against it, isn't it? Friction എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സൈഡിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ EMലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്ങോട്ടാണോ മോഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അത്രയും ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Therefore, the velocity distribution in a channel always vary across the channel because of friction along the boundary, okay? And the maximum velocity is usually found just below the surface. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സർഫസിൽ കിട്ടാത്തത്? സർഫസിലായാലും there is air friction. അപ്പം ആ ഒരു എയർ ഫ്രിക്ഷൻ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് 2 മെറ്റീരിയൽസ്, എയർ വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ്, വാട്ടർ വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ 2 വേറെ മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു എയർ ഫ്രിക്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു എയർ ഫ്രിക്ഷനെ കൂടെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം. ദർ ഇസ് ഓൾസോ an air friction to overcome. അതൊരു lower amount ആണ് compared to the friction which is being experienced at the bottom and the side slopes of the canal or the channel. But yet there is a small amount of friction. Therefore, the maximum velocity won't be experienced at the top of the flow or the surface of the channel. It is usually found just below the top surface. Okay. Now, these figures are very important. That is A figure matram. B is given as the shear distribution of the vector perimeter. That is not important, but you have to mark and study the figure A. അപ്പം figure A എടുക്കുവാണെങ്കിൽ first one is a rectangular cross-sectional channel. Okay, and the second one is a circular cross-sectional channel. So, what we are doing is, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആരോസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി we will not be experiencing the maximum velocity. Why? Some amount of velocity is lost in order to overcome the air friction. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെറിയ വാല്യൂ. സി, പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടോപ്പ് സർഫസ്, ഇപ്പോൾ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ആണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പിന്നെ അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ 0 വരെ എത്തുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ബിക്കോസ് വൈ, പിന്നെ ബാക്കി സൈഡ് സ്ലോപ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ബോട്ടത്തിലേക്ക് നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും. ദെർഫോർ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ. സോ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് സർഫസ് വി വോണ്ട് ബി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ അറ്റ് ദ ചാനൽ ബോട്ടം ഇസ് വെരി മച്ച് ഹൈ. Okay, that's how the velocity distribution is being seen in an open channel. Okay, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കേസാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ചാനലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് സർഫസിൽ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് വി ഹാവ് സീൻ ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് downwards because of the increased friction down at the bottom of the channel. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പ്ലോട്ട് ദീസ് velocity profiles, because why it is being repeatedly asked previous year question. Okay, velocity distribution in an open channel, it's very important.
അപ്പോൾ നമ്മൾ you have to depict that also. Okay, we have to say why the velocity is being decreasing downwards and why we are not getting the maximum velocity at the top surface. The reason is friction. Okay, ആ ഒരു റീസണും പറയണം, ഈ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കണം, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും വേണം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 figures ഷുഡ് ബി ദർ. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഓപ്പൺ ചാനൽസ് ആണ്. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്? The main equation is Chezy's formula that we'll discuss in the next class. Okay, so velocity distribution, again I'm saying it's very important. You have to go through this, and I'm saying that the velocity will be varying. Okay, it won't be a constant across the channel. It will be varying, and what will be happening? ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. സോ ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത്, ആൻഡ് നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ എടുക്കാം. So in the previous equations we have seen that rho v r by mu and all in the that is the Reynolds number equation and all, we have seen that v is the average velocity. So how to get that average velocity and the maximum velocity? We know that the maximum velocity is being experienced just below the top surface. So our maximum velocity ക്ക് നമുക്കൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് if y is the depth of flow in this rectangular channel, we have to plot or we have to compute term. Okay, അതായത് 0.02y 0.02y എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം y is 5 meters ആണെങ്കിൽ 0.02y എടുക്കുക, ആൻഡ് 0.05y എടുക്കുക, ആൻഡ് 0.2y എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ 5 meters ആണെങ്കിൽ 0.05yയും എടുക്കുക. You have to calculate that, and 0.2 times y you have to calculate that, and that range will be there. No, ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും maximum velocity is being experienced. Therefore the maximum velocity is being experienced at the range of 0.05 times y to 0.2 times y. ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി അറ്റ് ദ ഡെപ്ത് 0.6 times y. If 5 is the depth of flow, total depth of flow, if we plot 0.6 times y, you'll get an answer, right? ആ ഒരു ഡെപ്തിലായിരിക്കും we'll be encountering the average velocity, or it is the നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. 0.2 times 0.2 plus 0.8 വൈൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഈസിയർ വേ ഇസ് 0.6 times y. സോ ദ 0.6 times y will give you the average velocity experienced in an open channel, and this is the case of a rectangular cross section, and if we are getting 0.05y to 0.2y, ആ റേഞ്ചിലാണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ.